Hello students, good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Okay, we are going to start the second chapter today. This is about second chapter. So again, in your notebook, note it down. Note it down. Name of the chapter: buffer cache. The buffer cache. And under that, we are going to discuss the points: buffer headers, structure of the buffer pool, scenarios for retrieval of a buffer, reading and writing disk blocks, and last point, advantages and disadvantages of buffer cache. Note it down, all of you. We have started the second chapter, buffer cache. So again, we have discussed about the architecture of kernel, the first chapter, that diagram, block diagram. And in that block diagram, we have shown the buffer cache. Parallelly, you can look into the diagram and tell me where buffer cache is maintained. Where is it? Is it in user level or kernel level or hardware level? Yes, where is it? Is it located? Hope you are listening to me. Note the points. Name of the chapter is buffer cache. Points: buffer header, structure of buffer pool, scenarios for retrieval of the buffer, reading and writing disk blocks. Whether my screen is visible? It is showing some error to me. So yes, students, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So note the points. Total 5 points we are going to discuss as a part of this chapter. Buffer header, structure of buffer pool, scenarios for retrieval of a buffer, reading and writing disk blocks, advantages and disadvantages of buffer cache. Okay. So why this chapter is included in this syllabus? I have noted some of the points. So kernel could read and write directly to and from the disk for all file system access, but the system response time and throughput would be poor because of the slow disk transfer rate. Okay, so we take the help of the diagram. So in the architecture, buffer header, buffer cache is maintained at kernel level, right? So I have just taken the part of the architecture over here. So this is about user level, this is about kernel level, and this is about hardware level. So buffer cache is kept inside the kernel level and again in between file system and block type of devices. File system and block type of devices. So what is my buffer cache? So if you look towards the title of the chapter, so buffer and cache. So buffer is nothing but the temporary memory and cache is nothing but the fastest access memory, right? Buffer is the temporary memory and cache is the fastest access memory. So the part of main memory is treated as a buffer cache. मेन मेमरीचा थोडासा पार्ट बफर कॅश म्हणून ट्रीट केला जातोय, तो इम्प्लिमेंट केला जातोय. So it is the part of main memory and it is kept in kernel level. Further, it is temporary memory which is treated as a fastest access. So temporary memory in the sense, so for a while, whenever whichever process will be under execution,
So that process will be kept as a part of that buffer, and after some time that buffer will be utilized for another process. So like that, it is temporary. The data inside that buffer is not permanent data, so it is a variable one. It is variable one throughout the lifetime of the system. Okay. So just a minute. Where is that option? So we'll take this pen. So here I have shown the file system, and this is the buffer cache, and this is about block type of devices. So now we are not talking about the character type of devices. So character type of devices, they are directly interacting with the file system, but block type of devices are nothing but our hard disk itself, or any drive from that hard disk, or any file from that hard disk. Okay. So here our file, our hardware is over here, right? This is about the hard disk, and over here my file may be there, say file f1. So it is saved on particular drive, etc. So if I want to access this file, I have to activate the device driver. So here this is nothing but the disk. So disk driver is activated, and through block type of device, so that file is accessed in terms of buffer cache. So over here buffer cache consists of a number of buffers. Buffer cache consists of number of buffers, and our hard disk consists of number of blocks. So these are called as a buffers. Here we are calling these as a buffers. So number of buffers are there inside the buffer cache, and over here hard disk is divided into number of blocks. I'm using the word block. Okay, so these are nothing but the blocks. So you can call it as a block. These are the block. So each one is treated as a block, and each one is treated as a buffer. And what we are doing, we are reading the file from hard disk to the kernel level, from hardware level to the kernel level. So this is called as a read operation. So that is this is called as a read operation. So from hard disk, that is from hardware level to kernel level, we are reading the data from block to buffer. आपण ब्लॉक मधून डेटा कुठे रीड करणार आहोत, बफर मध्ये रीड करणार आहोत. So we are reading the data from block to buffer. So this operation is called as a read operation. And if we modify that buffer, if we make some changes to that buffer, so we have to rewrite that buffer back to the disk, and this operation we are calling it as a write operation. This operation we are calling it as a write operation. So throughout this chapter we are discussing, not only throughout this chapter, so throughout the syllabus we are discussing about this read and write operation. So read is nothing but from hardware level towards kernel level. So arrow direction is from hardware level to the kernel level, and write is nothing but at kernel level we done the modifications to the buffer, and we have to write back these buffers to the disk, because the original copy on the disk is having different contents than the modified contents inside the buffer. So that's why we need to save the data, and for saving purpose we are using the W, that is the write operation. Okay, so we are performing read and write operation. So we are reading from block to buffer, and we are writing from buffer to block. So we require the buffer, and from where we are taking the buffers, from where operating system takes the buffer. So buffer is taken from the buffer cache. What do you mean by buffer cache? It is the temporary memory which is treated as a fastest access. It is cache. It is called as a cache. Cache is nothing but fastest access memory. It is nearer to the main memory. It is nearer to the main memory. It is it is nearer to the CPU. It is nearer to the CPU. It is the part of main memory. It is the part of main memory which is kept nearer to the CPU, so that access time required will be very less. So time required to access the data, it is reduced with the help of concept of cache. So main memory is there, so it is somewhat far away from the processor, and this buffer cache is somewhat uh, uh, you can say that closer to the CPU. CPU च्या जवळ आहे buffer cache, and main memory buffer cache च्या नंतर आहे. So like that, so to access the data from the cache, it requires less time. It requires less time because it is nearer to the processor. So that's why the buffer cache is kept in between file system and
block type of devices. So this is the frequently asked question where the buffer cache is located. So buffer cache is located in between block type of devices and file system. They may give the option character type of devices and file system or device drivers and file system. But the correct answer is it is located in between block type of devices and file subsystem, right? So this is about the title of the chapter buffer cache. So we'll see further what is the structure of buffer cache, how the buffers are maintained internally inside the buffer cache. So we'll go further. This is not corrupt. Okay. So got the clear idea about read-write operation? Now we'll proceed further to the chapter. Actually, this chapter is included as a part of the syllabus of the second chapter, and again Unix operating system. So in Unix operating system, buffer cache plays very important role because every time, every now and then, once we sit on the machine, once we boot the machine, till we shut down the machine, we are doing the read and write operation. जोपर्यंत आपण मशीन शटडाऊन करत नाही तोपर्यंत आपण नॉर्मली रीड आणि राईट ऑपरेशन करत असतो, right? So that's why the buffer cache is kept as a separate chapter. And central idea inside this, we are discussing about almost four algorithms, 4 to 5 algorithms we are discussing. Plus, we are discussing about major point, that is scenarios for retrieval of a buffer. Buffer cache मधून एखादा buffer retrieve कसा करायचा, कशासाठी लागतोय buffer, reading साठी and writing purpose. So we require buffer. If we consider the read operation, so buffer is treated as a destination, and if we consider the write operation, so buffer is treated as a source. So from source to destination. So in case of read operation, so source will be our block and destination will be the buffer. So from block we are reading the data inside the buffer, and in case of write operation, buffer will be treated as a source and destination will be treated as a block, because buffer is get modified, and that's why we need to write it back to the disk, right? So that's why the major point we are discussing about scenarios for retrieval of a buffer. Under reading and writing these blocks, we are discussing about 3 algorithms, 2 algorithms for reading purpose and 1 algorithm for writing purpose. And in scenarios, along with 5 scenarios, we are discussing about one more algorithm, that is get block algorithm, that is how to get the free buffer from the buffer cache. It is somewhat a big algorithm having the weightage 10 marks. And one more small algorithm we are discussing in the first scenario, that is be release algorithm. So total 5 algorithms we are discussing as a part of this chapter. Okay. So what is the importance behind this buffer cache? If we will not use the buffer cache concept inside the architecture मध्ये buffer cache concept आपण use करू शकतो किंवा use करू शकत नाही. दोन्ही यूज केलं तर आपण जो काही डेटा ऍक्सेस करणार आहोत तो फास्ट ऍक्सेस करू. सो ऍक्सेस टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस इफ वी यूज द बफर कॅश. आणि जर बफर कॅश नाही यूज केलं तर काय होईल, सो देर विल बी द ट्रॅफिक ऑन द डिस्क. सो नंबर ऑफ रीड अँड राईट ऑपरेशन्स वी आर परफॉर्मिंग, सो दॅट्स वाय ट्रॅफिक ऑन द डिस्क विल बी गेट इन्क्रीज्ड. एकाच वेळेस एकापेक्षा जास्त रीडिंग ऑपरेशन चालू असतात, एकाच वेळेस एकापेक्षा जास्त रायटिंग ऑपरेशन चालू असतात. जर आपण बफर कॅश नाही यूज केलं तर काय होतं, सो दिस रीडिंग रायटिंग स्पीड विल बी गेट increased, and further there will be overload, there will be traffic on the disk. So n number of processes they are trying to perform read and write operation, and that's why it's important to use buffer cache inside the architecture. So listen carefully what I said. Architecture works without buffer cache also. Architecture मधून जर buffer cache चा ब्लॉक बाहेर काढला तरी पण आर्किटेक्चर वर्क होतं, तरी पण युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम वर्क होते. पण बफर कॅश का वापरायचा, जस्ट टू रिड्यूस द ऍक्सेस टाइम. So access time is the major term, major thing which we are considering over here. And second one, that is we are trying to reduce the disk traffic. जर आपण बफर कॅश यूज केलं, बफर्स यूज केले तर फास्ट आपण डेटा रीड करू शकतोय बफर मध्ये, आणि एकदा रीड कंप्लीट झाली की रीड ऑपरेशन स्टॉप करता येते. देन वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाय द बफर एटसेट्रा एटसेट्रा. So that's why disk traffic will get reduced using buffer cache, as well as access time will be reduced with the help of buffer cache.
So that's why buffer cache is used. Again, this is the frequently asked question. Architecture मधून युनिक्सच्या आर्किटेक्चर मधून जर बफर कॅश रिमूव्ह केला तर आर्किटेक्चर वर्क होईल का? आर्किटेक्चर विल वर्क. बफर कॅशचा ब्लॉक आपण रिमूव्ह केला तरी पण आर्किटेक्चर वर्क होतं आणि जर इन्क्लूड केला तरी पण आर्किटेक्चर वर्क होते. फरक काय तर बफर कॅश नसेल तर ऍक्सेस टाइम इन्क्रीज होतो आणि डिस्कवरची ट्रॅफिक वाढते. बऱ्याचशा रीडिंग आणि रायटिंग ऑपरेशन सेम डिस्क ऍक्सेस करायला जातात. दॅट इज कॉल्ड द डिस्क ट्रॅफिक. जसं की आपल्या रोडवर ट्रॅफिक होतं, ट्रॅफिक झाल्यानंतर आपल्याला पास करायला रोड पास करायला जास्त वेळ लागतो. इन द सेम फॅशन इफ डिस्क ट्रॅफिक इज इन्क्रीज्ड so time required for reading and writing purpose will be more, and if we use buffer cache so time required to read or write will be very less as compared to the without buffer cache architecture, and further traffic on the disk will be get reduced. Okay, so this is the purpose behind buffer cache. So we'll go to the chapter, actual chapter. So I said that total 5 points we are discussing. So first of all, buffer header. We'll see about the buffer header. So this is about the location of buffer cache inside the architecture. So just a minute, pages are get displaced. Okay, buffer header. Okay, so this is about a buffer header. Actually, each buffer, what I said, what mean by buffer cache? It is pool of buffer. बफर कॅश म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त बफर आहेत. किती बफर आहेत? दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ सिनेरियोज. ओके, सो व्हेरी फ्यू बफर्स आर देअर. जास्त बफर नाही आहेत, कमी बफर आहेत बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ मेन मेमरी. इफ यू कंपेअर द स्पेस ऑन द मेन मेमरी इटसेल्फ, इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल एज कम्पेअर्ड टू द सेकंडरी मेमरी. म्हणजे सेकंडरी मेमरीवर भरपूर ब्लॉक आहेत पण मेन मेमरीमध्ये खूप कमी ब्लॉक आहेत, खूप कमी बफर्स आहेत. का तर मेन मेमरीची साईज खूप छोटी आहे आणि हार्ड डिस्कची साईज खूप मोठी आहे. So on hard disk, n number of blocks are there, but inside the buffer cache, very few buffers are there. So we'll see again while we are talking about the scenarios, we'll see how many buffers will be there. Very few. I'm using the word very few. खूप कमी buffers आहेत, but we have to utilize these few buffers for all the blocks, right? So on all the blocks, we are keeping number of files. So every now and then we are trying to access the files. So we want to utilize these few buffers for n number of blocks. In the same fashion, जे एक्झाम्पल घेते तुम्हाला लेक्चरला, मला माझ्या केबिन मध्ये ओरल कंडक्ट करायची आणि तुमच्या क्लासमध्ये स्टुडंट्स बसलेले आहेत. So your classroom consists of almost 180 students or maybe 160 students, but my cabin is able to accommodate only 3 students, right? But I want to utilize my cabin as a as a space provided to occupy 160 students. But me at a time 160 students la call करू शकत नाही. At a time I am able to call only 3 students, right? So my cabin is treated as a main memory, or you may say part of main memory. I am using part of main memory. What is that part of main memory? So buffer cache is part of main memory. Main memory चा पूर्ण एरिया buffer cache ला दिलेला नाहीये, त्यातला पार्ट दिलेला आहे. So just imagine what is the size of buffer cache. So buffer cache is very 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 small as compared to the size of hard disk or secondary memory, right? So we are trying to access the data from block to buffer. I am using the term block and buffer, right? We are reading the data from block to buffer. So when we are starting read operation, we require the buffer. When we want to start write operation, so buffer will be there with us. We have to search for the block. So we are performing reading and writing operation. So we'll see what do by exactly buffer. So buffer is part of buffer cache. Buffer is part of buffer cache, and further each buffer consists of 2 parts. Now I'm talking about buffer header. So over here actually the word buffer is misplaced. It's buffer header. It's buffer header. So what is the buffer header? Like header is nothing but the identification of that buffer. So this buffer header consists of the data which identifies that buffer. So how many buffers are there? Few buffers are there. What is by few? More than one buffers are there. Few म्हणजे काही buffers आहेत, काही म्हणजे एकापेक्षा जास्त बफर आहेत. एकापेक्षा जास्त बफर आहेत त्यामुळं आपल्याला बफर आयडेंटिफाय करायचं आहे. So each buffer should be identified uniquely. Each buffer should be identified uniquely. So for identification purpose, we require the header.
For identification purpose, we require the header. So each buffer is having its own header. प्रत्येक बफरला त्याचा हेडर आहे. जसं की तुम्ही I think in computer network or in networks, which subject was there in second year? CN, na? Right? Yes, students. सेकंड इयर मध्ये तुम्हाला सीएन सब्जेक्ट होता का? Hello, are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in computer network, you discussed about the concept of header, network header, packet header, right? So each packet is identified uniquely with the help of a header. So header is nothing but the identification. So identification of buffer is stored inside the header. So if I take this as a buffer, याला जर मी बफर म्हटलं तर याच्यातला काही पार्ट बफर हेडर म्हणून ट्रीट केला जातो आणि काही पार्ट ऍक्च्युअल बफरचे कंटेंट्स म्हणून ट्रीट केले जातात. So this you can call it as a buffer header, and these are nothing but here we are storing the actual contents inside the buffer. So buffer header size is again very small as compared to buffer size, right? बफर मध्ये मला काहीतरी राईट करायचंय, काहीतरी रीड करायचंय. So it is the space. So buffer contains two parts. One is a memory area and another is the buffer header. So this is called as this upper part is called as a buffer header, and this part is called as a memory area. म्हणजे हे मेमरी एरिया म्हणजे त्या पार्ट मध्ये आपण ऍक्च्युअल बफर मध्ये काय स्टोअर करणार आहोत तो डेटा ठेवणार आहोत. That's why it's called as a memory area. So this is the area used to keep the data inside that buffer. And this is the space where we are keeping information about this buffer. So information about this buffer. So we'll see again in detail as a part of header. What type of information is maintained inside the header? What the clear idea? Buffer consists of प्रत्येक buffer. Buffer cache मध्ये काय आहेत? Buffers आहेत. किती buffers आहेत? Few buffers आहेत. आणि प्रत्येक बफर दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. एका पार्टला आपण बफर हेडर म्हणतोय आणि दुसऱ्या पार्टला आपण मेमरी एरिया म्हणतोय. ओके, सो मेमरी एरिया दॅट कंटेन्स डेटा फ्रॉम द डिस्क. बफर कशासाठी वापरणार आहोत आपण? डिस्क वरचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी. डिस्क वरून काहीतरी डेटा आपण बफर मध्ये ऍक्सेस करतोय, रीड करतोय. So to store that data, we are using the buffer. So that's why this in the second part of the buffer, which is the major part, which is the big part, inside that we are keeping the data. So data from the disk. And what about buffer header? Buffer header that identifies the buffer. So inside the buffer header, again some information is there. So with the help of that information, we are trying to identify that buffer. Okay, so this is about the buffer and buffer header. So the buffer is in memory copy of the disk block. It is also called as a in memory copy. जर हार्ड डिस्क वर ची कॉपी जर म्हणायचं असेल तर त्याला डिस्क कॉपी म्हणायचं. आणि जेव्हा कर्नल लेवलला रीड करतो, so then we are calling it as a in memory copy. So that in memory copy is nothing but the buffer, right? So again it will be present when the system will be on, and it will not be present when the system will be off. System जर shutdown केली असेल तर buffer नसणार आहे, and when the system will be booted, when it will be get started, then only the concept of buffer will be there. So buffers are initialized at the time of booting. Buffers are initialized at the time of booting. And further, what do by buffer? It is the part of buffer cache. What do by buffer cache? Buffer cache is the part of main memory. And what do by main memory? It is located at kernel level, and it is implemented with the concept of buffer cache. So buffer, that's why buffer cache is also called as a hardware implementation of software main memory. Buffer cache is the software concept. Keep in mind. जसं की आपण array implement करतो. बफर म्हणजे काय? array. So array implement करण्यासाठी काय लागतं आपल्याला? मेमरी लागते. आपण काय करतो? a of 5 declare करतो. What do by a of 5? So it is int a of 5. So int a of 5 in the sense I want to reserve 10 bytes of memory from the main memory.
आपण प्रोग्राम मध्ये राईट करतो इंट a ऑफ 5. मला काय करायचंय, मेन मेमरी मधली 10 बाईटची मेमरी रिझर्व करून ठेवायचंय आणि त्या मेमरी मध्ये मला काहीतरी डेटा स्टोअर करायचा आहे. सो whenever I will read the data from the user, so I will save that data inside that space, right? So it is the software implementation. But what is the buffer cache? Buffer cache is a software implementation of hardware main memory. हार्डवेअर मेन मेमरी ही हार्डवेअर आहे आणि बफर कॅश हे सॉफ्टवेअर आहे. हे इम्प्लिमेंटेशन आहे. हे कधी होते, जेव्हा मशीन स्टार्ट होते तेव्हाच होते. मशीन जेव्हा आपण शटडाऊन करतो तेव्हा तो कन्सेप्ट नसतो, बिकॉज देअर विल नॉट द कन्सेप्ट ऑफ बफर. सो व्हेन द buffers are initialized once the system is get booted. Once the system is get booted, then only the buffer cache is initialized. Otherwise it will not, nothing will be there inside the buffer. So normally we are calling that it's the garbage, because it is not a valid data according to us when the system will be off, right? So this is about buffer header. So we'll see what is there inside the buffer header. I hope you have noted down the point buffer header. Okay, so inside the buffer header we are discussing about this diagram. So this is buffer header contents. So this is the diagram of buffer header. So it consists of device number, it consists of block number, it consists of status, then it consists of pointer to data area, it consists of pointer to next buffer on hash queue, it consists of buffer pointer to previous buffer on hash queue, then pointer to next buffer on free list, and pointer to previous buffer on free list. So I request all the students draw this diagram. So mostly this is the diagram of buffer header. We are discussing the point buffer header. Under buffer header, draw this diagram. Mostly this diagram is asked for short note. Write a short note on buffer header, or they will ask you explain the fields of buffer header in detail, maybe for 5 marks or 6 marks. Okay, so buffer header consists of device number, first field device number, second field block number, third field status, and after that 5 pointers are there. One pointer is going to the data area, so that data area is nothing but the memory area. Just now we discussed each buffer consists of buffer header and memory area. So this data area is nothing but memory area. So don't confuse between data area and memory area. So this is about memory area. आपण वरच्या कन्सेप्ट मध्ये याला मेमरी एरिया म्हटलेलं आहे. This is called as a memory area. It's also called as a memory area, or it is also called as a data area. So draw this diagram. Okay, so this is about buffer header. I will explain the fields of buffer header. Carefully listen to me to understand these concepts. Okay, so frequently I will take the help of this diagram. So this is, I will show again 3 levels. So this is about user level,
Okay. So this data area is also called as a memory area. So I will take the help of this diagram frequently. आता सारखं सारखं ही diagram वापरणार आहे. So here okay. So this is about user area, user level. This is about kernel level, and this is about hardware level, right? So according to our architecture, 3 levels are there. And what we are doing, so buffer cache is located over here. So I will draw one buffer. So this is called as a buffer. Buffer is at kernel level and block is at hardware level, right? याला आपण ब्लॉक म्हटलेले आहे. हे ब्लॉक कशामध्ये आहे? सो ब्लॉक इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, राइट? सो दिस इज अबाउट हार्ड डिस्क. So we called this as a block. We called this as a block. And from this block, we are reading the data inside the buffer. So we called this as a read operation, right? So we are reading the data from block to buffer. So we call this as a buffer. So buffer is at kernel level. So this is the memory, this is the temporary memory, and this is the static memory, right? बफरला आपण टेम्पररी मेमरी म्हणतोय आणि ब्लॉकला स्टॅटिक मेमरी. ब्लॉकवर काही कंटेंट्स आहेत ते फिक्स्ड आहेत आणि ते कंटेंट्स आपण काय करतोय? सो वी आर रीडिंग इट ऍट कर्नल लेवल इन द फॉर्म ऑफ बफर, राइट? So we are reading at kernel level in the form of buffer. So this operation we called it as a read. Okay, now we are discussing about buffer header. So each buffer is having its own header. So first field is called as a device number. So first field is called as a device number. Listen to understand the concept of device number. So device number is also called as a logical file system number. Device number is also called as a logical file system number. तर प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमला त्याचा एक युनिक नंबर असतो. जसं की आपल्या कॉम्प्युटरवर आपण एकापेक्षा जास्त ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करतो, राइट? मग आपण कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मधून बूट केलोय हे आपल्याला पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करायचंय. So this hard disk is, say it is divided into, so I will take the help of another color. So say this is divided into 2 OS. So this is, say, OS 1. खालच्या पार्टिशन मध्ये पहिली ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि वरच्या पार्टिशन मध्ये दुसरी ऑपरेटिंग सिस्टीम. दिस इज अबाउट OS 2. ओके, सो दिस इज अबाउट OS 2. मी हार्ड डिस्क दाखवलेली आहे आणि त्या हार्ड डिस्कचे 2 पार्टिशन केलेले आहेत. एका पार्टिशन मध्ये एक ऑपरेटिंग सिस्टीम ठेवली आहे, दुसऱ्या पार्टिशन मध्ये दुसरी ऑपरेटिंग सिस्टीम ठेवलेली आहे. असं अजून करा की OS 1 म्हणजे तुमची मे बी विंडोज आहे. Okay, so you can assume OS 1 as a Windows, and you can assume OS 2 as a Linux. So as we are discussing about Linux over here, so assume that 2 operating systems are there. One is Linux, another is Windows. I hope you are listening to me carefully. Listen carefully to understand the concepts. So I assumed my hard disk is there, and on my hard disk I have installed 2 operating systems. One is OS 1, so OS 1 is nothing but Windows, and another is OS 2, that is Linux. So either I will boot my machine through OS 1 or OS 2. मी कुठल्या तर एकाच ऑपरेटिंग सिस्टीम मधून माझी मशीन बूट करणार आहे. एकतर विंडोज मधून बूट करेल किंवा लिनक्स मधून बूट करेल. जर मी विंडोज मधून बूट केला असेल तर कुठला ब्लॉक ऍक्सेस करणार आहे? आय एम ऍक्सेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम OS 1 at kernel level in the form of buffer, or if I booted my machine through Linux, so I will access block from the OS 2 to the buffer. Listen carefully. दोन्हीला पण आपण ब्लॉकच म्हणणार आहोत कारण ते हार्ड डिस्कचा पार्ट आहे. So either the block will be of Windows or it will be of Linux. एक तर फाइल
ब्लॉक मध्ये काय स्टोअर केले आपण, फाईल सेव्ह केलेली आहे. तर ती फाईल एकतर विंडोजची असू शकते किंवा लिनक्सची असू शकते. अँड वी आर रीडिंग दॅट फाईल ॲट कर्नल लेवल. We are reading that file at kernel level in the form of buffer. So we should identify first of all the operating system, whether I have booted the machine through Linux or Windows. So internally, if we install more than one operating system on one machine, so internally each operating system is identified with the help of one unique number, and that unique number is called as a logical file system number. That number is called as a logical file system number. So each file system, so each operating system is having its own file system, and each file system is having its own unique number. I'm using the word unique. प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमला त्याचा एक युनिक फाईल सिस्टीम नंबर असतो. So that is called as a logical file system number, and that logical file system number is also called as a device number. For example, so say Windows is having the number 1 and Linux is having the number 2, right? So Windows is identified with the help of number 1 and Linux is identified with the help of number 2, right? So we are able to install more than one operating system with the help of one machine. एका मशीनवर एकापेक्षा जास्त ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करू शकतो. त्यामुळं प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमचा एक युनिक नंबर असतो जो इंटरनली सिस्टीम जनरेट करते. सो फॉर एक्झाम्पल, हियर वी सेड दॅट विंडोज इज हॅव्हिंग नंबर 1 and Linux is having number 2. So if I booted my machine through Windows, so my device number will be 1. If I boot my machine through Linux, my device number will be 2. Because I am accessing either file system. I am accessing either file system, either Windows or Linux. So this is nothing but the device number. So this device number is also called as a logical file system number. या नंबरला logical file system number म्हटलेला आहे, नॉट फिजिकल. सो फिजिकली हा नंबर आपण बघू शकत नाहीये, त्यामुळे इट्स लॉजिकल. लॉजिकल फाईल सिस्टीम logical file system number. Okay, so this device number is also called as a logical file system number. So what is by logical file system number? Each file system is identified with unique number. So what is by file system over here? So file system is nothing but the operating system. So each operating system is having its unique number, and that number is identified with the help of buffer. आपण काय करणार आहोत? एक तर विंडोजचा ब्लॉक रीड करणार आहोत किंवा लिनक्सचा ब्लॉक रीड करणार आहोत, right? So that buffer header should consist of first field, that is identification of the operating system, whether you are reading the block of Linux or Windows. So that is identified with the help of first field called as a device number. Yes, students, are you getting my point? Yes, are you listening to me? You are typing the messages, so better unmute and say yes or no. If you understood, I will go ahead, otherwise I will repeat. Yes, anybody? Device number म्हणजे काय कळालं? See, these are the basic concepts. हे concept तुम्हाला कळाले तरच तुम्हाला पुढचं काहीतरी कळेल, otherwise you are unable to understand the next part. Yes, students. विशाखा सावळकर. Yes, ma'am. So understood the concept of device number? Yes, ma'am. Can you revise? Can you tell in your own language?
सी लेट मी अंडरस्टँड व्हॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम मी. माझ्या लक्षात येऊ दे तुम्हाला खरंच काय लक्षात आलंय. सो व्हॉट यू अंडरस्टूड बाय डिव्हाइस नंबर. यस विशाखा. टेल in your own language, doesn't matter, come on. तुम्हाला जे काही कळालं असेल तर ते सांगा. आपण डिव्हाइस नंबर म्हणजे काय डिस्कस केलं आता. कडून बाय डिव्हाइस नंबर विशाखा. It is a represent of character of block device as a pair of number. Some major numbers are reserved for a particular device drivers is a device number. Good. It's the device number. So each device is having its own number. So here we have taken the example of hard disk. So hard disk is also having its own number, but further hard disk is divided into two operating system. त्या हार्ड डिस्क वर आपण दोन ऑपरेटिंग सिस्टीम ठेवलेले आहेत, त्यामुळं प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमला त्याचा एक युनिक नंबर दिलेला जातो. म्हणजे आपण कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मधून बूट केलंय ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला डिव्हाइस नंबरचा यूज करायचा आहे. यस राहुल, व्हॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम डिव्हाइस नंबर. राहुल गप्पट. Yes, ma'am. Can you tell me what you understood by device number. Device number is a file system number. In hardware, there are two operating systems. In that, which operating system going to select, and that operating system number is a device. Good. So it seems that you understood something from me. So I will repeat once again what is by device number. आपण ऍक्च्युअली बफर हे बफरच्या हेडर मध्ये डिस्कस करतोय. So each buffer is having its own header and what it is trying to identify. So for what purpose we are using that buffer. तो बफर आपण नक्की कोणासाठी वापरणार आहोत तर बफर रीडिंग पर्पज साठी वापरणार आहोत. काय रीड करणार आहोत. ब्लॉक मधला डेटा बफर मध्ये रीड करणार आहोत. मग तो ब्लॉक कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा आहे. तो ब्लॉक लिनक्सचा आहे का विंडोजचा आहे. हे कसं डिसाइड होतं. जेव्हा आपण लिनक्स मधून बूट करू तर ऑब्विसली आपण लिनक्सचा ब्लॉक ऍक्सेस करू. जर आपण विंडोज मधून बूट केला असेल तर आपण ब्लॉक कोणाचा ऍक्सेस करतोय विंडोजचा ऍक्सेस करतोय. सो दॅट्स वाय सो फर्स्ट आयडेंटिफिकेशन विच इज required compulsorily in case of buffer header is nothing but the device number. So device number is also called as a logical file system number. So it is the number of the file system. It is the logical number of file system. So what is by file system. File system is nothing but the operating system. So each operating system is having its own unique logical file system number. प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमला त्याचे वेगळे नाव आहेत आणि त्याचे युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहेत. जसे की फॉर एक्झाम्पल युअर सेल्फ. तुम्हाला तुमचं स्वतःचं आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे. दॅट इज युअर रोल नंबर. तुमचं स्वतःचं नाव आहे आणि याला सोडून तुमचे निकनेम पण आहेत. राईट. इन द सेम फॅशन ऑपरेटिंग सिस्टीम इज ऑल्सो हॅव्हिंग इट्स ओन नेम. आता मी म्हटलं की याला लिनक्स. ऍक्च्युअली हे लिनक्स इट इज द नेम गिवन फॉर अंडरस्टँडिंग टू द युजर. आपण एक्सटर्नली ह्याला लिनक्स म्हणतोय पण इंटरनली लिनक्सला ext3 फाईल सिस्टीम म्हणतात. हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलच्या वेळेस लक्षात येईल. ext3 जसं की विंडोजला फॅट फाईल सिस्टीम म्हणतात. FAT फॅट 32 फॅट 64. सो these are the names given to the Windows operating system and internally the name of the Linux operating system is ext3 or ext4 or ext5. it depends upon the version. म्हणजे इंटरनली ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीम काही नावानं आयडेंटिफाय केले जातात. त्यांना काही युनिक नंबर दिलेले आहेत आणि एक्सटर्नली ते these are identified with the help of some other names, right, like our nicknames. जसं की राहुल गपाट. So this is the name which is the
you may say that which is the name which is on paper. Rahul is having his own roll number A57. He is in division A and his roll number is 57. So A57, it is the unique identification. And further, Rahul Gapat name is there. So one more Rahul Gapat may be there. Fortunately, he is not there in our class, but he may be there, like Shubham Shende. शुभम शेंडे, दोन शुभम शेंडे आहेत, त्यांचं इनिशियल पण सेम येते. So how to define, how to identify such students? So for that purpose, we are taking the help of roll numbers. So in the same fashion, in case of operating system also, so buffer is used either to access the block of OS1 or OS2, that is either the block of Windows or either the block of Linux. So buffer should identify whether I am accessing the data from block of Linux or block of Windows. So that identification is given with the help of device number, right? So I said that operating system ला त्याची own file system आहे, त्या file system ला त्याचं वेगळं नाव आहे internally, जसं की मी तुम्हाला FAT32 म्हटलं. FAT32 हे नाव विंडोजचं आहे आणि जर लिनक्स घेतलं, लिनक्सचे व्हर्जन्स घेतलं तर नॉर्मली त्यांचं इंटरनल नाव आहे ext3 ext. These are called as extended operating systems. These are called as extended operating systems. आणि युजर साठी काय नाव आहे, लिनक्स आणि विंडोज. आपण कसं आयडेंटिफाय करतोय, आपण लिनक्स म्हणतोय किंवा विंडोज म्हणतोय. तुम्हाला जर नावं पाहिजे असेल तर तुम्ही व्हर्जन ही कमांड एक्झिक्यूट करून बघा, तुम्हाला ऍक्च्युअल त्याची व्हर्जनची नावं दिसतील. आणि इंटरनली जेव्हा आपण पार्टिशनच्या कमांड्स वगैरे एक्झिक्यूट करू त्यावेळेस you will see the names, internal names of the operating systems. Okay, so just keep in mind each operating system is having its unique number for identification purpose, and that number is called as a device number. In another word, that device number is also called as a logical file system number. So again, this is the frequently asked question. Device number is also called as a logical file system number, physical file system number, system number, logical number, physical number. So like that the options will be there. So device number is also called as a logical file system number. So this is about first field. Second field is the block number. So that is n number of blocks are there. हे partition आहेत hard disk चे. Further हे partition एकापेक्षा जास्त block मध्ये divide केलेले आहेत. So each partition is further subdivided into number of blocks. And size of each block may be 512 bytes or 1024 bytes. Depends upon the designer. एका छोट्या ब्लॉकची साईज किती असते, नॉर्मली 512 बाईट किंवा 1024 बाईट असते. हे कोण डिसाइड करतं, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डिझायनर. So in short, I just want to say that each partition, each major partition which I have allocated to one operating system, it consists of more than one blocks. So again, these blocks are numbered from 1 to 10, 1 to 100, like that onwards, depending upon again the size of operating system. तर एकापेक्षा जास्त ब्लॉक आहेत. So again, block should be identified uniquely. Block should be identified uniquely, and that unique number is called as a block number. So whether the block number is of Linux or whether the block number is of Windows, like roll number 1 division A, roll number 1 division B. म्हणजे roll number 1 block number 1 in division A, block number 2 in division B. So block number is same, but the division is different. So in the same fashion, here block number may be same. So block number 1 may be there in Linux, block number 1 may be there in Windows. So before identifying the block, I need to identify the operating system. So that's why device number is there, right? So device number plus block number. So based upon the block number and device number, so the block is identified whether it is belonging to Linux or Windows, whether we are accessing the block of Linux or whether we are accessing the block of Windows. So like that, it is the second identification as a part of buffer header. So may I proceed further? Yes, students, any doubt about block number? Any doubt about block number? You understood No, what is my block number? Come on, you are not responding.
Yes, students, are you listening to me? Hello, nobody is listening. At least one student from the class, you should respond me. Okay, so hope you understood the concept of device number and block number. Now I will proceed further to the status. Again, it is one of the major point inside this buffer header. Mostly on this point, on this field, they're asking short note. So what are the different status of buffer header? What are the different status of buffer? Okay, so we'll see status. So different status are there. Different status are there. So to understand the concept, I will take the help of next slide, next one. Yes, actually this is the algorithm. Okay. So buffer header contains device number. Actually, it is not rubbed. Let me run this so that, or actually I require this diagram, so let it be. Okay. So buffer header contains device number. So this device number is also called as a logical file system number. It specifies the file system. It differentiates the file system. Then block number specifies the block number of the data on disk. So and uniquely identifies the buffer. Next, buffer header consists of status field. So the status field that summarizes the status field that summarizes the current status of the buffer. The status of a buffer is combination of the following conditions. So वेगवेगळे buffer चे status आहेत. So first status, the buffer is currently locked. Buffer is currently locked. Buffer lock कधी केला असेल? Can you guess? When will either it will be locked? So that locked status is also called as a busy status. Buffer busy कधी असेल? Can anybody tell me? Okay, so again take the help of the same diagram over here. इथं मी दाखवलेले ब्लॉक दाखवले आणि बफर दाखवले. ब्लॉक मधून आपण डेटा बफर मध्ये रीड करतोय. आपण काय करतोय? We are reading the data from block to buffer. So when the reading operation will be going on, may I say buffer is locked? जेव्हा रीडिंग ऑपरेशन चालू आहे, एक कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर रीडिंग होते ब्लॉक मधून बफर मध्ये. सो बफर विल बी बिझी. इट इज लॉक्ड बिकॉज रीड ऑपरेशन इज गोइंग ऑन. जर तो लॉक नाही केला तर दुसरे कुठली तर प्रोसेस त्या बफरला ऍक्सेस करेल आणि त्याच्यामध्ये दुसराच डेटा दिसेल. सो लाईक दॅट while the any operation, either read operation or reading write operation is going on the buffer, so buffer should be locked. It should be busy. Its status should be locked. So resource hai. What is buffer? Buffer is the resource. So it should be locked, showing that I am busy. Don't access me. Currently I am busy. Don't try to access me because reading on me is going on. Reading or writing on me is going on. So this is about buffer is currently locked. It is first status. Second status, buffer contains valid data. Buffer contains valid data. So it depends upon the application whether the data will be valid or invalid. For example, suppose on the hard disk one file is there, say file F1, and this file F1 consists of the data A, B, and C. Okay, and maybe at buffer is there with me. So that buffer may be consisting of the data, say XYZ. Say XYZ. So again, I'm taking the help of same diagram. So this is about kernel level, this is about user level, and this is about hardware level. So on hardware level, one block is there, so whose contents are A, B, C, and with me one buffer is there at kernel level whose contents are XYZ. Okay, so if I want to access file F1, and if I got the buffer having the contents XYZ, so I may say that it is invalid because I want to access ABC. तर XYZ च्या ऐवजी मला अजून एखादा बफर मिळाला
आणि त्या बफर मध्ये पण ABC असलं असतं. So I may say that this is the valid buffer because I want to perform the read operation. Already somebody has performed the read operation and this buffer consists of ABC and now it is totally free and I want to access the same file. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं अजून करा की तुम्ही एखादी फाईल F1 ऍक्सेस केलेला आहे म्हणजे ओपन केलेला आहे आणि थोड्या नंतर ती क्लोज केली आहे आणि परत दुसरा कोणतरी युजर आलाय आणि त्या युजरला पण F1 ही फाईलच ऍक्सेस करायची. तर जेव्हा सेकंड टाइम F1 फाईल ऍक्सेस करतो कर्नल त्यावेळेस ऍक्सेस करायच्या अगोदर तो चेक करतो बफरचे कंटेंट्स ABC आहेत का, म्हणजे फाईलचे कंटेंट्स जे काही आहेत ABC ते एखाद्या बफर मध्ये आहेत का आणि जर ऑलरेडी असतील तर ते तो काय करतो तो डिस्कला जात नाही तर तोच बफर ओपन करतो. राईट, आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग. एखादी फाईल जर तुम्ही ओपन करत असाल आणि ती फाईल तुमच्या अगोदर कोणीतरी त्याच मशीनवर ओपन करून क्लोज केलेली असेल तर ती रिसेंट फाईल मध्ये असते, ओपन केलेल्या फाईल मध्ये असते. सो इन्स्टेड ऑफ गोइंग टू द डिस्क it will not goes directly to the disk, it goes to the buffer cache, it tries to open the buffer whose contents are the same like F1. Right, so if it is finding the buffer at kernel level itself instead of starting another read operation, so it is called as a valid buffer. It is called as a valid buffer. मला जर बफरचे कंटेंट्स ABC मिळाले तर मी त्याला व्हॅलिड म्हणेल आणि जर मला बफर असा मिळाला ज्याचे कंटेंट्स XYZ आहेत, so I will say that it is not a valid buffer. I need to perform read operation. Right, I need to perform the read operation. So this is about buffer contains valid data. So either the buffer may consist of valid data or invalid data. This is another status. Second status. Third status, kernel must write buffer contents to disk before reassigning the buffer. This condition is known as delayed write. Listen carefully to understand the concept of delayed write. एखादा बफर मी जर ऍक्सेस केला, फॉर एक्झाम्पल आता विल टेक द सेम बफर, हे आपण इरेज करूया ही ऑपरेशन. ओके, सो विल टेक अगेन द सेम डायग्राम अँड आय विल यूज द पेन्सिल. असं अजून करा, ही F1 आहे आणि ही F1 ही फाईल मी ह्या बफर मध्ये ऍक्सेस केलेली आहे. ओके, सो व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ F1? F1 contents are ABC. So I access the contents like ABC and suppose I have modified it to ABCD. मी अजून एक लेटर ऍड केलेलं आहे. लिसन केअरफुली टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. माझी जी ओरिजिनल फाईल आहे जी डिस्कवर आहे तिचे कंटेंट्स काय आहेत? ABC आहेत आणि ती फाईल मी ऍक्सेस केली कर्नल लेवलला आणि ऍक्सेस करून काय केलेले त्याच्यामध्ये मी काहीतरी चेंजेस केले. काय चेंजेस केले? मी अजून एक वर्ड अपेंड केलेला, ऍड केलेला आहे. ABC च्या ऐवजी त्याला मी ABCD केलं, ABCD केलं. So what happens? So my buffer copy will differ from the disk copy, right? My in-core copy will be differing from the disk copies. What I need to do? जर मी हा बफर म्हणजे फाईल जर मी क्लोज करायला गेले तर इट विल आस्क यू वेदर यू वॉन्ट टू सेव्ह ऑर नॉट. तुम्ही जे काही चेंजेस केलेत ते तुम्हाला सेव्ह करायचे आहेत का नाही असं विचारतो तो. आणि जर आपण यस म्हटलं तर हे ABCD हे ABC वर रीराईट होतात. इन द सेन्स युअर इन कोर कॉपी विल बी गेट मॉडिफाईड ऍज इट इज ऑन द डिस्क. म्हणजे हा बफर दुसऱ्या कुठल्या प्रोसेसला, दुसऱ्या कुठल्या रीडरला असाइन करायच्या अगोदर हा बफर रीराईट केला पाहिजे. का रीराईट केला पाहिजे? बिकॉज दिस बफर हॅज मॉडिफाईड द कंटेंट्स ऑफ फाईल. बिकॉज दिस बफर हॅज मॉडिफाईड द कंटेंट्स. जर मी डी अपेंड केलं नसतं, फक्त ABC आहे तसं रीड केलं असतं, सो इन दॅट केस इट विल नॉट आस्क यू वेदर यू वॉन्ट टू सेव्ह ऑर नॉट. म्हणजे एखादी फाईल तुम्ही ओपन केली, ओपन करून फक्त रीड केली आणि त्याच्यानंतर जर त्या फाईलला तुम्ही क्लोज केला तर त्या केसमध्ये तो तुम्हाला विचारत नाही सेव्ह करू का नाही. जर तुम्ही मॉडिफिकेशन केलं असेल, मॉडिफिकेशन म्हणजे एखादा स्पेस जरी तुमच्याकडून टाईप केला असेल तरी तो विचारतो की तुम्हाला ती फाईल सेव्ह करायची का नाही. राईट, सो बिफोर असाइनिंग दॅट बफर यू शुड rewrite that buffer back to the disk. You should rewrite that buffer back to the disk. So that is called as a delayed write. Actually ती डिस्कला राईट करतो पण ती लगेच राईट करत नाही, त्याला थोडासा वेळ लागतो. It requires some delay.
It requires some delay because it depends upon the operation of writing. Actually, हा बफर आपल्याला बॅकला राईट करायला पाहिजे. या ऑपरेशनला आपण राईट ऑपरेशन म्हटलेलं आहे. We called it as a write operation. When we are performing write operation, so this operation may take some time. This operation may take some time. Why? Because kernel may be busy with other write operation. कर्नल कडे ऑलरेडी काही रायटिंग चालू आहे. आपण जसं बऱ्याचशा फाईल ओपन करतो, प्रत्येक फाईल मध्ये काहीतरी चेंजेस करतो आणि सेव्ह म्हणतो. म्हणजे आपण काय करतोय, कर्नलला राईट करायला सांगतोय. म्हणजे एकापेक्षा जास्त राईट चालू आहेत ऑलरेडी. बट अगेन इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ कर्नल. शेवटी हे कर्नलवर डिपेंड आहे. कर्नल किती फाईल ऍट अ टाइम राईट करू शकतो. So how many files kernel is able to write at a time? It depends upon the kernel's capacity. It depends upon the kernel's capacity. So that's why it depends upon the capacity of the kernel. So kernel may be able to write 2 buffers at a time to on 2 disk. 2 बफर राईट करत असेल तर तिसरा बफर तो राईट करू शकणार नाही. तिसऱ्या बफरचं रायटिंग कंप्लीट होण्यासाठी त्याला थोडासा वेळ लागतो. बिकॉज ऑलरेडी इट इज परफॉर्मिंग 2 बफर रायटिंग. So that's why it's called as a delayed write. That's why it's called as a delayed write. So kernel must write the buffer contents to disk before reassigning the buffer. This condition is called as a delayed write. It requires some delay to write that buffer back to the disk. Why it requires some delay? Because some other writings are going on. Right? So this is called as a delayed write. So 3 types of writings are there. 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या write operation आहेत. One is called as a synchronous write, another is called as a asynchronous write, and third one is called as a delayed write. Synchronous write, asynchronous write, and delayed write. So synchronous write म्हणजे काय? So whenever the write operation should be started, at that time only the write operation should be started. असं सांगितलं असेल तुला, जर आपण आपण फाईल मॉडिफाय केली, अजून क्लोज तर केलीच नाही, आणि थोड्या वेळानंतर आपल्याला लक्षात आले की आपल्याला सेव्ह करायची ती फाईल. थोड्या वेळानंतर आपल्याला लक्षात आले की आपण सेव्हच केलं नाही ती फाईल, आणि त्यावेळेस आपण जर सेव्ह बटन दाबलं म्हणजे सो दिस इज सिंक्रोनस. सो ऍट पर्टिक्युलर टाइम वी आर आस्किंग टू सेव्ह इट. राईट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस राईट. Asynchronous write. So in case of asynchronous write, so it is not waiting for any kind of reply. Automatically it is saving the data. Automatically it is saving the data. And delayed write, it takes some delay. It takes some delay. So after delay, so that delayed write will be get converted into asynchronous write. After delay, it will be get converted into asynchronous write. म्हणजे जेव्हा ऍक्च्युअल रायटिंग सुरू होते त्याला asynchronous रायटिंग म्हणायचं. जेव्हा सेव्ह म्हणतो तेव्हा जर रायटिंग सुरू होत असेल तर त्याला सिंक्रोनस राईट म्हणायचं. आणि ज्याला थोड्या वेळानंतर रायटिंग सुरू केलं जातं, म्हणजे राईट करायला सांगून पण तो रायटिंग करत नाही, थोडा वेळ घेऊन मग रायटिंग करतो, त्याला म्हणायचं डिलेड राईट. So these are the 3 different types of write. So over here we are discussing about delayed write concept. Done. Fourth status, the kernel is currently reading or writing the contents of the buffer to disk. म्हणजे एखाद्या वेळेस एखादा बफर आपण ऍक्सेस करायला गेलो तर त्याचं स्टेटस असं पण दाखवलं जाते की मी सध्या बिझी आहे, मी रीडिंग मध्ये बिझी आहे किंवा रायटिंग मध्ये बिझी आहे. सो दिस इज अनदर स्टेटस ऑफ दॅट बफर. अँड लास्ट स्टेटस, प्रोसेस इज करंटली वेटिंग. प्रोसेस इज करंटली वेटिंग फॉर द बफर टू बिकम फ्री. म्हणजे एखादा बफर आहे, तो बफर आपल्याला ऍक्सेस करायचा आहे, पर्टिक्युलर बफर आहे, तोच बफर आपल्याला ऍक्सेस करायचा आहे, पण तो बफर ऑलरेडी बिझी आहे कुठेतरी. सो इफ इट इज ऑलरेडी बिझी, सो देयर मे बी नंबर ऑफ प्रोसेसेस दे आर ट्राइंग टू वेट फॉर द सेम बफर. का तर त्यांना तोच बफर वापरायचा आहे. सो लाईक दॅट द फिफ्थ स्टेटस ऑफ द बफर विल बी अ प्रोसेस इज करंटली वेटिंग फॉर द बफर टू बिकम फ्री. सो देयर मे बी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सो दोज हु आर वेटिंग. मोस्टली सच बफर्स आर कॉल्ड एज अ डिमांडेड बफर. हा बफर खूप डिमांडेड आहे, का तर याच्यासाठी खूप लोक वेट करतायत. So it is demanded one, like our real life application, real life examples. बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो की तू खूप डिमांडिंग वर आहेस, तुला खूप जण डिमांड करतात. So you are having that quality and that's why they are asking we need your help. So like that, so it is said that process is in demand. Sorry, buffer is in demand. So same buffer is required by number of processes
So in that case, it is holding the fifth status. So these are the 5 different status of the buffer. So note it down. So before that, just let me erase this part. So hope you understood this concept. Yes, students. Come on. Respond. I'm waiting for your response. Hello. Are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. So note it down. So this is about the third point. So we are discussing about this diagram. So this is the diagram. Here drawn this diagram, right? So after that, you can just note it down. So this one. So this is device number, is also called as a logical file system number. Block number specifies the block number of the data on the disk and uniquely identifies the buffer. And then write the third field, that is status. And under status, you can write these many status. Total 5 status are there. I said that on status, they are asking short note. They are asking short note. Okay. Note down all these status. All of you note it down. These are the different status of buffer. Is it over, students? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now we'll proceed further. So actually we were talking about this diagram. Okay. So here we discussed about device number, we discussed about block number, we discussed about status. Now remaining are the pointers. So this pointer is nothing but pointer to data area. Okay. So pointer to data area. What is this? This is nothing but the header. This is header. So from this header, it is the pointer. It is showing me the address of the actual data area. जसं की मी म्हटलं मगाशी एक बफर 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. हा बफर आहे. हा बफर 2 भागामध्ये डिवाइड केलेला आहे. पहिल्या भागामध्ये बफर हेडर असा आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये ऍक्च्युअल बफरचा डेटा ठेवलेला आहे. सो दिस ऍड्रेस इज नथिंग बट pointer to data area. So this is nothing but the pointer to data area. म्हणजे इथून जे ऍड्रेसेस असतील या ऍड्रेसेस मध्ये ऍक्च्युअल डेटा बफरचा स्टोअर केलेला आहे. सो दॅट ऍड्रेस इज नथिंग बट द pointer to data area. So it is showing me the address to the data area. Next,
Total 4 pointers are there. 2 pointers are related to hash queue and remaining 2 are related to free list. So in short, I will tell right now. So buffers, जे काही बफर कॅश मधले बफर्स आहेत ते बफर्स कसे मेंटेन केलेले आहेत, एक तर हॅश क्यू यूज करून मेंटेन केलेले आहेत किंवा फ्री लिस्ट यूज करून मेंटेन केलेले आहेत. जे काही फ्यू बफर्स आहेत बफर कॅश मध्ये ते 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज करून मेंटेन केलेले आहेत. एका डेटा स्ट्रक्चरला आपण हॅश क्यू म्हणणार आहे आणि दुसऱ्या डेटा स्ट्रक्चरला आपण फ्री लिस्ट म्हणणार आहे. जर जे बफर फ्री आहेत ते फ्री लिस्ट मध्ये ठेवले जातात आणि जे बफर्स ऍक्टिव्ह आहेत किंवा बिझी आहेत अशा बफर्सना हॅश क्यू वर ठेवलं जातं. सो दॅट्स वाय, सो फॉर अ वाइल कीप इन माइंड 2 data structures are used by the kernel to maintain the buffers. So one data structure is called as a hash queue and another data structure is called as a list. It is the doubly linked list. So it is also called as a free list. So all free buffers are kept on free list and all busy buffers are kept on hash queue. And both these data structures, though it is queue, though it is linked list, so both are implemented with the help of doubly linked list. हॅश क्यू जरी असला तरी तो कसा इम्प्लिमेंट केलेला आहे, डबली लिंक्ड लिस्टचा कन्सेप्ट यूज करून इम्प्लिमेंट केलेला आहे. सो इन शॉर्ट, कीप इन माइंड दॅट ऑल द बफर्स आर केप्ट आयदर ऑन हॅश क्यू ऑर फ्री लिस्ट. एकतर ते हॅश क्यू वर असतील किंवा फ्री लिस्ट वर असतील आणि ते डबली लिंक लिस्ट यूज करून इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येक बफरला त्याचा फॉरवर्ड पॉइंटर आहे आणि बॅकवर्ड पॉइंटर आहे. जसं की डबली लिंक लिस्ट मध्ये प्रत्येक नोडला त्याचा एक फॉरवर्ड पॉइंटर असतो आणि बॅकवर्ड पॉइंटर असतो, तसं इथे प्रत्येक बफरला एक फॉरवर्ड पॉइंटर आहे आणि दुसरा बॅकवर्ड पॉइंटर आहे. जेव्हा तो बफर बिझी होतो, सो दॅट विल बी प्लेस्ड ऑन द हॅश क्यू. त्याला ते हॅश क्यू वर इन्सर्ट केलं जातं बिझी लिस्ट मध्ये, आणि जर तो फ्री झाला की त्याला हॅश क्यू मधनं डिलीट केलं जातं आणि फ्री लिस्ट मध्ये इन्सर्ट केलं जातं. So as it is having 2 pointers, one is forward and another is backward. So that's why 4 pointers are there. One pointer to next buffer on hash queue, and pointer to previous buffer on hash queue, pointer to next buffer on free list, pointer to previous buffer on free list. So detailed part we are going to cover in the next point. दुसऱ्या पॉइंट मध्ये आपण हे बफर्स बघणार आहोत, ते फ्री लिस्ट वर कसे ठेवलेत आणि हॅश क्यू वर कसे ठेवलेत. So these are the 5 pointers, right? So this is about buffer header. So frequently asked question, how many pointers are there in buffer header? Buffer header मध्ये किती पॉइंटर्स आहेत? मोस्टली हा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन असतो. तर 5 पॉइंटर आहेत. सो ऑप्शन विल बी 4, 5, 6, 7 like that onwards. So keep in mind buffer header consists of total 5 pointers. Okay, so this is about buffer header. May I proceed further? Any doubt about buffer header? Yes, students. Yes, anybody is having any doubt about buffer header? May I proceed further? Yes, ma'am. Okay. So we'll go further. So second point from this chapter, and the second point is structure of buffer pool. So this is about structure of buffer pool. So buffer pool, so buffer cache is also called as a buffer pool. Buffer cache लाच buffer pool म्हटलेलं आहे. So either you can call it as a buffer cache or you can call it as a buffer pool. So pool of buffers. Pool. जसं की आपण रिअल लाईफ मध्ये तलाव म्हणतो, pool. So in the same fashion over here, pool of buffers. That is more than one buffers are there and they are kept together, and that's why we are calling it as a pool of buffers. We'll see how these buffers are maintained internally by the kernel as a part of buffer cache. So kernel caches data in the buffer pool according to a least recently used. Least recently used. आपण मेमरी मॅनेजमेंट मध्ये एक अल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंटचा अल्गोरिदम बघितलाय. लीस्ट रिसेंटली युज्ड, जो बफर, जो पेज आपण खूप कमी वेळा यूज केलाय त्या पेजला आपण रिप्लेस करतो. जो पेज आपण खूप कमी वेळा वापरलाय त्या पेजला तो खूप कमी वेळा लागतोय, त्यामुळे त्याला मेन मेमरी मध्ये ठेवून काही उपयोग नाही. सो वी कॅन
replace it. We can take another page which is required frequently. So that page is taken inside the main memory and this page is get replaced. So it is LRU, it is the page replacement policy, and the same policy is applicable in case of structure of buffer pool. So kernel caches the data in the buffer pool according to least recently used. So again, they may ask you the question, which policy is used in the buffer pool. So keep in mind the policy name is LRU, which we have already discussed in case of virtual memory. So after it allocates a buffer to a disk block, it cannot use the buffer for another block until all other buffers have been used more recently, right? जो बफर खूप कमी वेळा यूज केलाय त्याला आपण जास्त यूज करायचं नाही. So first of all we have to use such buffers, then only we have to give access to other buffers. नाहीतर असं व्हायला नाही पाहिजे बफर पूल मध्ये बफर आहे, बफर कॅश मध्ये बफर आहे पण तो यूजच केला नाही, असं नाही व्हायला पाहिजे. सो ऑल द बफर्स should be used frequently, so everybody should have the access, so nobody should be kept idle because it is the resource. So resource should be busy at all time, it should not be idle. Okay, so here we are discussing about structure of buffer pool. Let me just check where is the so this is about the free list. Before that, let me search. Okay, yeah, so this is there. Hence buffers that are closer to head hence the buffers that are closer to the head of the free list have not been used as recently as those that are further farther from the head of the free list. म्हणजे इथे जी free list दाखवली आहे, so here I have shown this as a free list. So this is the structure of free list. So here, so this is the free list header. This is the free list header. So this is buffer 1, buffer 2, up to a buffer n. So if I use buffer 1, I should give chance to buffer 2. Then buffer 3, like that onwards. असं नाही व्हायला पाहिजे कुठला बफर फक्त बसून राहिलेला आहे त्या फ्री लिस्ट मध्ये, त्याला कोणीच वापरत नाहीये. So each and every buffer should be utilized. So mostly in the free list, the buffer which is at head of the free list, that is taken from the free list outside the free list and it is kept on the hash key. Again the pointers will be pointing to the next buffer on the free list, like that onwards. Okay, so like that, this is the structure. Hence buffers that are closer to the head of the free list have not been used as recently as those that are farther from the head of the free list. When the kernel accesses a disk block, it searches for a buffer with the appropriate device number and block number combination. Rather than search the entire buffer pool, it organizes the buffers into separate queues called as a hash queue. ते buffer कसे ठेवलेले आहेत, hash function नुसार ठेवलेले आहेत. So here we are looking about this diagram. So listen carefully to understand this diagram. So these are the buffers on the hash queue. These are the buffers on the hash queue, and whatever diagram just now I shown. So these are the buffers on the free list. So these are the two diagrams which are coming inside structure of buffer pool. आपण आता दुसरा पॉइंट डिस्कस करतोय, स्ट्रक्चर ऑफ बफर पूल. तर त्याच्यामध्ये पहिली डायग्राम काढायची फ्री लिस्टची. फ्री लिस्ट मध्ये बफर कसे ठेवलेले आहेत. So free list is implemented with the help of doubly linked list. So you have to show the buffers. So buffer 1, buffer 2, like that onwards, and each buffer is having one forward pointer and one backward pointer. Each buffer is having one forward pointer and backward pointer. So like that, this is doubly linked list. So you have to show the header. एक हेडर दाखवायचं तुम्हाला, ही सर्क्युलर लिंक लिस्ट आहे आणि डबली लिंक लिस्ट आहे. So that you have to show. This is the structure of free list. म्हणजे फ्री लिस्ट वर सगळे फ्री बफर ठेवलेले आहेत आणि जे बिझी बफर्स आहेत ते हॅश क्यू वर ठेवलेले आहेत. So this is the structure of hash queue. Okay, so if you observe over here, before that let me erase this data, this diagram over here. Okay, so this is the structure buffers on the hash queue. If you observe this, listen carefully to understand the concept over here. So if you see, so these are the hash queue headers.
सो दीज आर द हेडर्स. इथं काय केलेलं आहे, प्रत्येक बफरला हेडर देण्याच्या ऐवजी ते जे नंबर ऑफ बफर्स आहेत त्यांना कॉमन हेडर दिलेलं आहे. ओके, कॉमन हेडर दिलेलं आहे. And if you observe the name of that header, so it is block number 0 mod 4. It's block number 0 mod 4. So this is called as a hash function. This is called as a hash function. And if you observe the buffer numbers over here, so if you take 28, so if you divide 28 by 4, mod 4, so for mod operation घेतलेली आहे इथं 28 ला जर आपण 4 न mod केलं तर रिमाइंडर 0 येतो. So 4 7s are 28. So remainder will be 0. So 4 mod 4 remainder will be 0. 64 mod 4 remainder will be 0. Are you getting my point? Yes, students. In the same fashion, if you observe 17, so 17 mod 4 remainder will be 1. 5 mod 4 remainder will be 1. 97 mod 4 remainder will be 1. So wherever remainder is coming 1, so such buffer numbers are kept as a part of this queue. So this is the hash function. In the same fashion, block number 2 mod 4, so 98 mod 4 remainder will be 2, 50 mod 4 remainder will be 2, 10 mod 4 remainder will be 2. In the same fashion, 3 mod 4 remainder will be 3, 35 mod 4 remainder will be 3, 99 mod 4 remainder will be 3. So like that, almost all buffer numbers are utilized as either they are coming under first hash queue, second hash queue, third hash queue, fourth hash queue. So total 4 hash queues are taken over here. So again, how many number of hash queues should be taken and how many numbers of buffers should be kept on the hash queue, so that will be decided by the operating system designer. So over here, those who have invented the Linux operating system, they assumed 4 hash queues, 4 queues घेतलेले आहेत आणि प्रत्येक क्यू मध्ये 3 बफर घेतलेले आहेत. So this number 3 may vary to 4, may vary to 2, may vary to 1. It depends upon the application. We'll see again as a part of scenarios. जेव्हा आपण सिनेरिओ घेऊ, पुढचा पॉइंट घेऊ, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की एका हॅश क्यू वर 3 बफर पण राहू शकतात किंवा 2 राहू शकतात किंवा 4 राहू शकतात. So the number on the buffer hash queue, it is variable one throughout the lifetime of the system. जेव्हा आपण एखादी फाईल डिलीट करतो तर त्याचा बफर डिअलोकेट होतो. बफर डिअलोकेट झाला की नंबर ऑफ बफर्स कमी होतात आणि बफर अलोकेट झाला की नंबर ऑफ बफर्स वाढतात. So like that, this is variable one. So this is about the hash queue. So this is the structure of hash queue, and previous one I shown the structure of free list. So any doubt? Yes, students, have you understood this diagram? हे diagram लक्षात आली? आता हीच डायग्राम आपण बऱ्याच वेळेला वापरणार आहोत. 5 सिनेरिओ आहेत आपले, 5 वेळा आपण हीच डायग्राम वापरणार आहोत. त्यामुळं I am asking you the question whether you understood this diagram. Anybody is having any doubt? या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलात तर बॅकवर्ड पॉइंटर आहे आणि फॉरवर्ड पॉइंटर आहे. हा बॅकवर्ड पॉइंटर म्हणजेच जो आपण हेडर मध्ये बघितला, pointer to previous buffer on hash queue and pointer to next buffer on hash queue. हे जे hash queue आहेत हे सर्क्युलर लिंक्ड लिस्ट, सर्क्युलर डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट यूज करून इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. त्यामुळे हे सर्क्युलर क्यू आहेत. ओके, so free list is also circular one and this hash queue is also circular one, and both are implemented with the concept of doubly linked list. That's why each node, each buffer is having one forward pointer and one backward pointer. So if anybody is having doubt, they can ask me, otherwise draw this diagram. Yes, anybody is having doubt? कोणाला डाऊट आहे या डायग्राम बद्दल? कळालं? इथं आता मी 28 4 64 ठेवलेले आहेत. तुम्ही कुठलेही नंबर ठेवू शकता. ज्या नंबरला 4 न मॉड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 होतो ते कुठलेही नंबर ठेवू शकता. हे नंबर पाठ करायची गरज नाही. Here on the first hash queue, I kept 28 4 64. Instead, you may keep 8 also, because 8 mod 4 is also 0. Remainder is also 0. Here we are taking the block numbers.
So this is the function of either block number or device number or both. So this hash function is either the function of block number or the function of device number, or it is the function of both block number as well as device number. जसे की आपण f of x घेतो, f of y घेतो, किंवा f of x y किंवा x plus y, x minus y, like that. So here hash function is function of either block number or device number, or both block number as well as device number. So here whatever function we have used, so whatever function is used over here by the operating system designer, it is the function of block number. कारण आपण block number ला पूर्ण mod करतोय आणि रिमाइंडर 0 आला असेल तर तसे सगळे ब्लॉक, तसे सगळे बफर्स पहिल्या क्यू मध्ये ठेवतोय. जर रिमाइंडर 1 येत असेल तर तसे सगळे बफर्स आपण दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये ठेवतोय, दुसऱ्या क्यू मध्ये ठेवतोय. जर रिमाइंडर 2 येत असेल तर तसे सगळे बफर्स आपण तिसऱ्या क्यू मध्ये ठेवतोय, आणि रिमाइंडर जर 3 येत असेल तर तसे सगळे बफर्स आपण चौथ्या हॅश क्यू वर ठेवतोय. जर तुम्ही अनालिसिस केलात तर कुठलाच नंबर मिस होत नाही, कुठलाच नॅचरल नंबर, कुठलाच ब्लॉक मिस होत नाही. म्हणजे जेवढे ब्लॉक असणार आहेत हार्ड डिस्क वर ते सगळे ब्लॉक आपण एवढे फक्त 12 बफर यूज करून इम्प्लिमेंट करू शकतो. हार्ड डिस्क वर मे बी 100 ब्लॉक असतील, हार्ड डिस्क वर मे बी 1000 ब्लॉक्स असतील. सो ऑल दीज 1000 ब्लॉक्स वी आर accessing with the help of only 12 buffers. 12 बफर वापरून आपण ते 1000 ब्लॉक ऍक्सेस करू शकतो. So in that case we require the reassignment etc, which we are discussing as a part of scenarios. Okay, so if you are not having any doubt, you can first of all draw the structure of free list. So first of all write down the point. So point name is structure of buffer pool. हा पॉइंट लिहून घ्या, स्ट्रक्चर ऑफ बफर पूल. आणि त्याच्या अंडर तुम्हाला 3 डायग्राम काढायचे आहेत. पहिली डायग्राम असणार आहे फ्री लिस्टची, दुसरी डायग्राम असणार आहे हॅश क्यूची, आणि तिसरी डायग्राम आपण ह्या दोन्ही डायग्राम एकत्र करणार आहोत. दॅट इज द कंबाइंड डायग्राम ऑफ हॅश क्यू एज वेल एज फ्री लिस्ट. ओके, सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट नेम स्ट्रक्चर ऑफ बफर पूल. अंडर दैट draw the first diagram, this one. So this is list of free buffers. To show this list as a circular linked list, circular doubly linked list. This is the circular doubly linked list. To draw this diagram, so here actually in the first diagram buffer 1 after actually one buffer is deleted, right? पहिला बफर रिमूव्ह केलेला आहे. म्हणजे एखाद्या रीड ऑपरेशनला, एखाद्या रीडरला बफर पाहिजे आहे तर ती रीड ऑपरेशन काय करते, बफर रिक्वेस्ट करते. कर्नल काय करतो, तो बफर फ्री मधून बाहेर काढतो आणि ती तो बफर अलोकेट केला जातो. म्हणजे आफ्टर बिफोर allocation of buffer 1 and after allocation of buffer 1. So we have shown 2 diagrams over here. List of free buffer. बफर 1 चं allocation अगोदर व्हायच्या अगोदर पहिली डायग्राम, आणि बफर 1 allocate केल्यानंतर दुसरी डायग्राम. म्हणजे how the free list is going to be changed, that is shown over here. Draw this as a first diagram. Carefully draw the diagram. Show the pointers. So if you see over here free list, this is the free list of buffers. So each buffer is having one forward pointer, one backward pointer. प्रत्येक बफर कडून एक पॉइंटर पुढच्या बफरला गेलेला आहे आणि दुसरा बॅकवर्ड पॉइंटर मागच्या बफरला पॉइंट करतोय. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीवियस बफर अँड नेक्स्ट बफर. एक नेक्स्ट बफरला पॉइंट होतोय आणि दुसरा प्रीवियस बफरला पॉइंट होतोय. सो these are 2 pointers which we have discussed in buffer header. So draw this as a first diagram. Draw this as a first diagram. Second diagram you have to draw of hash queue. So is it over? Yes, students. Hello. Is it over?
Students, are you listening to me? Respond me. If you have drawn this diagram, then I will proceed to the second diagram. Kalyani has responded. Only one student. Few students they are responding. Other students they are just joining the meeting. They are not listening to the lecture. Keep in mind, it's very tough. You didn't understand the concepts. तुम्हाला कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट नाही कळाले तर हा सब्जेक्ट खूप टफ जाणार आहे आणि बेसिक कन्सेप्ट जर कळाले तर हा खूप सोपा जाणार आहे. सो बी केअरफुल. Okay, so now draw this diagram. This is about second diagram. Buffers on hash q. Draw this diagram. Draw carefully the pointers. आपण dotted line use केलेले आहेत pointer साठी. So which types of buffers are kept on hash q? All busy buffers. जे बिझी आहेत. बिझी म्हणजे काय? एकतर त्यांच्यावर रीडिंग चालू आहे किंवा रायटिंग चालू आहे. So such buffers are kept as a part of hash q. So here I have written 28, 4, 64. You may write your own numbers. It depends upon the hash function. कुठलेही नंबर लिहू शकताय. फक्त ते नंबर त्या नंबरला जर 4 न मॉड केलं तर त्याचा रिमाइंडर 0 यायला पाहिजे. So then 28 you may take any multiple of 4. So it may be 8, it may be 12, it may be 16. So these numbers not necessary to write again only in sequence. कुठलेही नंबर घेऊ शकताय तुम्ही. कुठल्याही सिक्वेन्स मध्ये राईट करू शकताय. इथं मी पहिल्यांदा 28 लिहिले, मग 4 लिहिले, मग 64 लिहिले. असं लिहिलेलं नाही 4, 28, 64 असं इन्क्रीमेंटिंग ऑर्डर मध्ये पण लिहिलं नाही किंवा डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर मध्ये पण लिहिले नाही. इन्क्रीजिंग किंवा डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो केली नाही. कुठलेही नंबर लिहिलेले आहेत. They are just showing me this is my next buffer, this is my previous buffer with the help of 2 pointers. Draw this diagram carefully. Is it over? Okay, if you have completed this diagram, now you can proceed further to the last diagram. Actually last diagram I will show over here. The pages are getting misplaced. Actually last diagram in the sense the same diagram which we are using in our first scenario. Okay, so don't write the scenario number. So write this as a only draw this. Don't name this diagram also. हे राईट करू नका. सिनेरिओ जे लिहिले आपण हा पार्ट राईट करू नका. सो ड्रॉ दिस एज अ थर्ड डायग्राम अंडर स्ट्रक्चर ऑफ बफर पूल. Draw this as a third diagram. So if you see over here, we have combined hash q as well as free list. So this is the free list header. So inside the free list, buffer number 3 is there, 5 is there, after 5 4 is there, after 4 28 is there, after 28 97 is there, after 97 10 is there, and after 10 again the pointer is pointing back to the header. So this 1 2 3 4 5 6
So 6 buffers are part of free list and remaining are the part of hash. This is our third diagram. So this is about structure of buffer pool. This is about structure of buffer pool. So here, if you observe buffer number 3, so buffer number 3, it is part of 4th hash queue, but though it is part of 4th hash queue, but it is not on the hash queue, it is on the free list because it is totally free. तो सध्या बिझी नाहीये, कुठलीच ऑपरेशन त्याच्यावर चालू नाहीये, त्यामुळे तो फ्री आहे. फ्री असल्यामुळे त्याला कुठे ठेवलेलं आहे, फ्री लिस्ट मध्ये ठेवलेलं आहे. 5 is also part of free list, 4 is also part of free list, 20 is also part of free list, 97 is also part of free list, and 10 is also part of free list. If you consider other buffers, 64, 17, 98, 50, 35, 99, these are the busy buffers. So some operation, either reading or writing, is going on these buffers. So that's why they are kept as a part of hash queue. बघताना जरी असं वाटत असेल ते हॅश क्यू वर आहेत, पण ते ऍक्च्युअली हॅश क्यू वर काही आहेत, काही फ्री लिस्ट वर आहेत. सो आयदर द बफर विल बी द पार्ट ऑफ हॅश क्यू और इट विल बी द पार्ट ऑफ फ्री लिस्ट. सो व्हॉट इज दिस बफर? बफर इज द मेमरी. मेमरी कॉन्स्टंट असते, मेमरी एकाच ठिकाणी असते, एकाच जागेवरती मेमरी असते, ती कुठं हलत नाही, त्याला हलवता पण येत नाही, पण त्याला आपण पॉइंटर यूज करून त्याला एक छोटासा बफर आहे असे ट्रीट करून ह्या बफरच्या नंतरची पुढची फ्री स्पेस कुठे आहे, तर इकडे आहे. सो वी आर एबल टू पॉइंट आउट विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. सो दॅट्स व्हाय लिंक्ड लिस्ट concept is used over here. So draw this as a third diagram. Okay, so this is the diagram which we are using throughout the next point. ही डायग्राम आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये आपण सिनॅरिओज डिस्कस करणार आहोत. 5 सिनॅरिओ आहेत ते डिस्कस करणार आहोत. सो विल सी अगेन द सेम डायग्राम. इफ यू आर हॅव्हिंग डाऊट अबाउट दिस डायग्राम, यू कॅन आस्क टू मी. काही डाऊट असतील, काही क्वेश्चन्स असतील या डायग्राम बद्दल, तुम्हाला कळत नसेल तर विचारा. Otherwise, draw this diagram. Draw this diagram. This will be the third diagram. I am saying third Ma'am, diagram. can you repeat? Yes. Can you repeat this diagram? Okay. Explanation. I will repeat. आपण आता 2 डायग्राम डिस्कस केल्या. पहिली डायग्राम होती आपली फ्री लिस्टची आणि दुसरी डायग्राम होती आपली हॅश क्यूची. बरोबर आहे. तर आपण त्या दोन्ही डायग्राम आता कंबाईन केलेले आहेत. तर इथं काय केलेलं आहे, फ्री लिस्ट मध्ये काही बफर्स दाखवलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल 3, 5, 4, 28, 97, 10. So these total 6 buffers we shown as a part of free list and remaining buffers we kept as a part of hash queue. Actually आता पहिल्या हॅश क्यू वर 3 बफर आहेत, 28 आहे, 4 आहे आणि 64 आहे. पण त्याच्यातले 2 बफर फ्री लिस्टचा पार्ट आहेत आणि 1 बफर फक्त हॅश क्यूचा पार्ट. राईट. जसे की मी तुम्हाला क्लास मधलं एक्झाम्पल सांगितलं. क्लासमध्ये आता तुमचं क्लासरूम जर कन्सिडर केला किंवा तुम्ही जिथं कुठं बसलेला आहात तुमच्या रूम मध्ये, त्या रूम मध्ये काही फरशा आहेत. राईट. अशा जर एक 10 फरशा, एक असं अजून करा की 12 फरशा आहेत. त्या 12 फरशापैकी काही फरशांवर काहीतरी ठेवलेलं आहे आणि काही फरशा टोटली फ्री आहेत. मग त्या ज्या फरशा आहेत, ज्या टोटल फ्री फरशा आहेत, त्या आपल्याला जर कलेक्ट करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, लिंक्ड लिस्टचा कन्सेप्ट वापरायला लागेल आणि सांगायला लागेल की फरशी नंबर 3 फ्री आहे, त्याच्यानंतर फरशी नंबर 5 फ्री आहे, त्याच्यानंतर फरशी नंबर 4 फ्री आहे, त्याच्यानंतर फरशी नंबर 28 फ्री आहे. म्हणजे आपण ह्या ज्या फ्री फरशा आहेत त्या कंटिन्युअस मॅनर मध्ये नाही आहेत, त्या नॉन कंटिन्युअस मॅनर मध्ये आहेत, त्या फ्री आहेत. आणि त्यांना सगळ्यांना एकत्र कसं केलं, त्यांना सगळ्यांना कॉम्पॅक्ट कसं केलं, लिंक लिस्टचा कन्सेप्ट वापरून. राईट. आणि ज्या उरलेल्या फरशा आहेत त्या बिझी आहेत, म्हणजे त्यांच्यावर काहीतरी ऑपरेशन चालू आहे. फरशा इन द सेन्स, सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेक द हेल्प ऑफ बफर लाईक फरशी. म्हणजे बफरला मी इथं फरशी म्हटली आहे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी. त्या फरशीवर आपण काहीतरी ठेवलेलं आहे, म्हणजे ती फरशी बिझी आहे. राईट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जिथं बसलेलो आहोत, चेअरवर बसलेलं असेल आणि ती चेअर एका फरशीवर ठेवलेली आहे, म्हणजे ती फरशी ऑक्युपाय झालेली आहे, म्हणजे ती बिझी आहे. थोड्या वेळानंतर मी ती चेअर काढेन, मी तिथून उठून जाईन, म्हणजे ती फरशी परत फ्री झाली. म्हणजे फ्री झालेली फरशी कुठे जायला पाहिजे, परत फ्री लिस्टचा पार्ट व्हायला पाहिजे. लाईक दॅट
we are implementing free list and hash queue. So all the busy buffers will be kept as a part of hash queue and all the free buffers will be kept as a part of free list. हे बफर फ्री आणि बिझी कधी होतात? जेव्हा रीडिंग सुरू असेल तेव्हा बिझी होणार आहे. रीडिंग संपलं, फाईल क्लोज केली म्हणजे परत तो बफर फ्री होणार आहे, राईट. परत जर रीडिंग सुरू केलं तर बफर तोच बफर मे बी पुढच्या रीडिंग साठी वापरला जाणार आहे किंवा एखादा बफर रायटिंग होत असणार आहे, त्याचं कंटेंट्स डिस्कला राईट होत असणार आहे. सो इन दॅट केस दॅट बफर विल बी बिझी. म्हणजे जेव्हा जेव्हा बफर वर रीडिंग किंवा रायटिंग चालू असतं तेव्हा तो बिझी असतो आणि हे बिझी बफर कुठे ठेवतोय आपण? हॅश क्यू वर ठेवतो. आणि जेव्हा तो फ्री होतो म्हणजे रीडिंग पण होतं किंवा रायटिंग हे ऑपरेशन कंप्लीट झाल्यानंतर तो बफर फ्री केला जातो. So that process, either reader or writer, so these are the processes, they will release that buffer. So after releasing that buffer will be treated as a free buffer, and once it will be freed, so it will be kept as a part of free list. Now got the clear idea? Yes, students? Yes, ma'am. Okay, so the same diagram we are utilizing more than once. Around 5 वेळा आपण हीच डायग्राम काढणार आहोत आणि 5 वेगवेगळे सिनारिओ आपण बघणार आहोत. ही जर डायग्राम क्लिअरली तुमच्या लक्षात आली असेल देन यू कॅन ड्रॉ इट, अदरवाइज यू मे आस्क मी द क्वेश्चन. मी सारखी तेच विचारतेय तुम्हाला. ही डायग्राम कळाली असेल तर ड्रॉ करा, कळाली नसेल तर परत एकदा मला विचार करा, मी रिपीट करेन. का तर ही डायग्राम आपण 5 वेगवेगळ्या सिनारिओ मध्ये पुढच्या पॉइंट मध्ये ड्रॉ करणार आहोत. ही डायग्राम तुम्हाला आता कळाली असेल तरच तुम्हाला सिनारिओज कळणार आहेत. 5 वेगवेगळे सिनारिओ आपण डिस्कस करणार आहोत. Okay, so if anybody is having doubt you can clear it now only, because in the next point I am going to discuss the same diagram with the help of different scenarios. आपण वेगवेगळे ऑपरेशन्स करणार आहोत. ही डायग्राम जर तुमच्या लक्षात आली असेल तरच तुम्हाला त्या पुढच्या ऑपरेशन्स कळणार आहेत, अदरवाइज यू आर अनेबल टू गेट इट. ओके, so anybody is having doubt? Draw this diagram. Total 3 diagrams we have drawn under this point. आपण या स्ट्रक्चर ऑफ बफर पूल मध्ये 3 डायग्राम काढलेले आहेत. एक सेपरेटली फ्री लिस्ट ची काढलेली आहे, दुसरी सेपरेटली हॅश क्यू ची काढलेली आहे आणि तिसऱ्या डायग्राम मध्ये ह्या दोन्ही डायग्राम आपण कंबाईन केलेले आहेत, एकत्र केलेले आहेत. दोन्ही पण दाखवलेले आहे. मग त्यातले काही बफर्स फ्री आहेत असे दाखवलेले आहेत आणि काही बफर्स आपण बिझी आहेत असे दाखवलेले आहेत. Okay, so after this lecture I am going to stop. So next part we'll cover in the next lecture. So in this lecture I have covered only 2 points. First point is a buffer header and second point is the structure of buffer pool. So what by buffer pool is nothing but the buffer cache. Exactly buffer cache चा स्ट्रक्चर कसं आहे तर ते 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज करून बफर्स मेंटेन केलेले आहेत. एका डेटा स्ट्रक्चरला आपण हॅश क्यू म्हटलेलं आहे आणि दुसऱ्या डेटा स्ट्रक्चरला आपण फ्री लिस्ट म्हटलेलं आहे. सगळे फ्री बफर फ्री लिस्ट वर ठेवले जातात आणि सगळे बिझी बफर्स हॅश क्यू वर ठेवले जातात. आणि हे दोन्ही पण डेटा स्ट्रक्चर कसे इम्प्लिमेंट केलेले आहेत? डबली लिंक्ड सर्क्युलर लिस्ट. डबली लिंक्ड सर्क्युलर लिस्ट यूज करून इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. त्यामुळं प्रत्येक बफरला त्याचा एक फॉरवर्ड पॉइंटर आहे आणि त्याचा एक बॅकवर्ड पॉइंटर आहे. फॉरवर्ड पॉइंटर पुढच्या बफरला पॉइंट करतोय, नेक्स्ट बफरला पॉइंट करतोय आणि बॅकवर्ड पॉइंटर प्रिव्हियस बफरला पॉइंट करतोय. त्यामुळं हॅश क्यू वर पण 2 पॉइंटर आहेत प्रत्येक बफरला आणि फ्री लिस्ट वर पण 2 पॉइंटर आहेत प्रत्येक बफरला. Got it? And further why it is called as a hash queue? Because it is taking the help of hash function. Okay, so you are good familiar with hashing. Data structure मध्ये तुम्ही hashing चा concept डिस्कस केलेला आहे. So based upon that hashing concept, hash function concept is there. So over here sample hash function we have used block number 0 mod 4. इथं कशाचा फंक्शन वापरलेला आहे? ब्लॉक नंबरचा. ब्लॉक नंबरला 4 न मॉड ऑपरेशन केली. मॉड ऑपरेशन यू आर गुड फॅमिलियर विथ मॉड ऑपरेशन. मॉड ऑपरेशन म्हणजे काय? आपण डिवाइड करतो आणि रिमाइंडर 0 येते का 1 येते का 2 येते का 3 येते हे आपण फाइंड आउट करतोय. 0 येत असेल तर तो आपला पहिला क्यू झाला, 1 येत असेल तर तो आपला दुसरा क्यू असणार आहे, 2 येत असेल तर तो आपला तिसरा क्यू असणार आहे आणि जर रिमाइंडर 3 येत असेल तर तो आपला चौथा क्यू असणार आहे.
Okay, so over here 4 queues are used and total 12 buffers are used. So 12 in the sense few buffers. भरपूर बफर नाही आहेत, फक्त 12 बफर आहेत बफर कॅश मध्ये. पण हे 12 बफर ऑलमोस्ट 1000 ब्लॉकचं काम करतायत. Because it is temporary. Because it is temporary, right? So have you drawn this diagram? Yes, yes, students. This is the diagram of buffer pool. This is the structure of buffer pool. This is the structure of buffer pool. Keep in mind. Don't write this scenario number 1 or don't write the name given over here. Yes. Any doubt about this diagram? Yes, students. No, ma'am. Okay. So today we'll stop here. Only 5 minutes are remaining. So actually I have taken your lunch break. So I will leave 5 minutes before to write your roll numbers in the chat box as a part of your attendance. And now you can leave. So now from 12:30 to 1:30 your lunch break will be there. And after 1:30 your schedule will be according to your timetable. Okay. So write your roll number and you can leave. All the students, I have stopped the lecture. You can leave, but before leaving, type the message in the chat box, leaving your attendance. Otherwise, you will be marked as absent. ज्योति एकंड, प्रेरणा लिंबोळे, तेजल सुरोसे, प्रज्ञा इंगळे, प्रतिभा चव्हाण, प्रथमेश जाधव, अंकित पाटील, श्रेयश पाटील. Leave the lecture and drop the attendance. ज्योति एकंड, प्रज्ञा इंगळे, प्रथमेश जाधव, अंकित पाटील, श्रेयश पाटील. Leave the meeting, drop the message.
Shreyesh Patil. Shreyesh Patil. Ankit Patil. Jyoti Ekhand. Yes, ma'am. Leave the meeting. You are not listening. From long time I leave it. Otherwise, if I end the meeting, your attendance will be marked as absent. Save.